How important a game is this for Manchester City, bearing in mind the start you've made in the Champions League with the defeat against Bayern Munich and the point against Napoli? Considerando el comienzo en esta competición, que es la importancia después de empatar con Napoli y perder en Múnich, que es la importancia del partido de mañana. A ver, muy importante porque tenemos que sumar 3 puntos porque es un grupo muy difícil y yo creo que el que no lo sume pues se va a descolgar y luego va a ser muy difícil clasificarse. It's a very, very important match for us tomorrow night. We need to get those 3 points, because if we don't get the 3 points tomorrow night, there's going to be some distance between us and the teams at the top. So it will be very tough after that. It's a tough group, and we need the points. We've seen the real Manchester City in the Premier League. Have we yet to see the real Manchester City in the Champions League? Hemos visto en el campeonato el Manchester City verdadero, ¿no? Auténtico Manchester City. Queda ver el Manchester City auténtico en Europa. Bueno, la Premier League llevamos muchos partidos y en la Champions solo 2. Quizás nos hace falta más partidos en la Champions, ¿no? Porque sabemos que la Liga es más regular y en la Champions solo hemos jugado 2 contra 2 rivales muy difíciles que nos han puesto las cosas muy difíciles y bueno, tampoco hemos tenido la fortuna de cara y bueno, esperemos tenerla a partir de ahora. The thing is, in the league we've got a lot of games under our belt in the league, whereas in the Champions League we've only played 2 games, and those 2 games were against top sides. Maybe it's a case of needing a few more games under our belt in that competition too, in order to get the same consistency that we've been showing in the league. As I say, there've been 2 tough opponents up to now. But hopefully we've made things a little bit hard for ourselves, but we can start to improve tomorrow night. Final question from me. Your manager next door to you said on Friday you're one of the best players in the world at the moment. How pleased are you with your form, bearing in mind, you know, people say sometimes a second season in England's not easy and you seem to be enjoying it more? Y con los elogios del míster el viernes pasado, ¿hasta qué punto estás contento con el rendimiento este año en tu segundo año, la forma que estás mostrando? Bueno, muy agradecido, ¿no?, al míster porque bueno, la verdad que me ha dado mucha confianza desde que he llegado aquí y eso siempre es importante para un jugador y bueno, en mi caso más también a cambiar de todo, ¿no?, de país, de liga, de todo. Pues la verdad que esa confianza pues me ha venido muy bien, estoy muy contento aquí. Y bueno, pues en mi segunda temporada pues ya la verdad que estoy más adaptado totalmente y bueno, gracias a todos, ¿no?, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros, al club, pues la verdad que estoy muy bien y bueno, yo luego pues intento todo lo que me va bien fuera del terreno de juego, pues hacerlo dentro también. I'm very grateful, first of all, for the comments that he's made. First and foremost, I'm even more grateful for the faith that he's shown in me from the moment that I signed for the club. It's always going to be very difficult when you're changing a country, you're changing leagues, you're changing your style of football. But you know, now in my second season here, I feel even more settled in than ever, and I'm very, very happy, both on and off the field. And that's thanks to both the man sat next to me, the rest of his staff, backroom staff, and the rest of my teammates. And I think because I'm happy off the field, I'm showing good form also on the field now. David, I just wondered with the Manchester derby coming this weekend, how much that's in the players' minds. Obviously there's a game tomorrow night, but that big game at the weekend, considering the start that both teams have made in the league. La importancia de, aunque hay partido de la Champions mañana, estáis, no sé, en algún parte de la mente estáis pensando, reflejando en el partido del derby del fin de semana. Bueno, para nosotros es importante el partido de mañana, importantísimo. Primero tenemos que pensar en este partido porque la verdad que lo necesitamos y bueno, luego a partir de ahí pues pensaremos en el United, que también va a ser un gran partido y aparte de un derby pues la clasificación que estamos por encima nos va a venir también muy bien. You've got to realise tomorrow is a very, very important game, and as I said before, we need those points tomorrow night. We're obviously aware of Saturday. The weekend's a very, very important game. It's going to be a fantastic game against Manchester United, and we're aware that we need the points in that as well because they're right on top of, they're right behind us in the league. But for now, just concentrating everything on tomorrow. David, what do you know about Villarreal and which of the players you're most going to have to be wary of? ¿Qué conoce de Villarreal y cuáles son los peligros? El Villarreal es un gran equipo, le gusta tener mucho la posesión de balón y luego tiene gente arriba muy rápida que bueno, tenemos que tener cuidado con las contras y bueno, intentar quitarle el balón para tener nosotros más oportunidades que ellos.
They're a great side, and I know that they like to keep hold of the ball, they like to pass the ball around, and they also can hit you on the break. So we've got to be careful that, you know, we try and retain as much possession as we can, but just avoid being hit on the counter when they do break. David, that 2 questions for me. That goal you scored in Spain last Tuesday against Scotland, the first goal, was that the best goal you think that you've ever scored, given the 41 passes that went before it? And secondly, how long do you think it will be before you're playing for the best team in the world and the best club team in the world? Dos preguntas. El primer gol en Alicante la semana pasada es el mejor gol que nunca has marcado en tu vida, dado que habían 41 pases antes de chutar al gol. Y segunda parte, ¿hasta cuándo será que no solo estás jugando para la mejor selección del mundo, pero también para el mejor club del mundo? Bueno, yo creo que fue un gol muy bonito después de tanta posesión de balón y encima, aparte de la posesión, pues crear una ocasión y encima marcarla, pues la verdad que es un bonito gol para verlo, ¿no? Para el espectáculo. Y luego, pues la verdad que la selección ha conseguido grandes cosas, estamos a un nivel muy bueno y bueno, y en el equipo también lo estamos consiguiendo, ¿no? Estamos consiguiendo cada vez estar mejor y estar entre los grandes y yo creo que vamos en buen camino. It was a great goal. Yeah, it was a nice goal to score. Given that we had so much possession of the ball, it's always nice when you've had that possession to actually create a chance and then convert it. So that was nice. And it's always nice to put on a good show for the fans. Spain have had a great run recently, obviously, with what they've won and how they're playing. If you try and compare that to club form, I think, you know, we're getting there. We're on the right road. I think we're up there with some of the good teams around at the moment. But let's see how we progress. As I say, I think we're on the right path. David? How do you ensure that you don't go into the match tomorrow night fearful of not getting the result? How do you balance that out, the fear factor of not getting the result that you need? ¿Cómo puede, no sé, tener un equilibrio de conocer la importancia de victoria, pero no tener miedo de no conseguirlo? Hombre, yo creo que cuando entras al terreno de juego, pues ya esos miedos se te van, ¿no? Esos miedos se te van y vas a intentar ganar. Y son 90 minutos que vas a estar al 100% y bueno, luego pues ya al final cuando acabe pues tendrás el miedo o no, ¿no? La última que has dicho, al final. Al final cuando ya se acabe el partido pues tendrás el miedo de haber ganado o perdido, ¿no? Pero durante el encuentro yo creo que se van todos los miedos. I think as soon as you step out over the white line, any fear that you might have just disappears because all you're concentrating on is getting the result. You know, you've got 90 minutes where you've got to give 100%. When you come back over that white line at the end of the game, that's when you decide whether you've still got those fears or if they've gone away because you've had a good result. Sí. Okay, David, thank you. Okay, thank you. Bueno, de nada. 2 seconds.